В программе используется ненормативная лексика, контент только для взрослой аудитории с устойчивой психикой и политически активной позицией. Мнение спикеров программы может не совпадать с мнением авторов проекта или участников чата. Прямо сейчас настоящие новости важнее, чем когда-либо прежде. Поддержите честную альтернативную точку зрения, ток-шоу в прямом эфире. Ваша финансовая помощь будет способствовать возрождению журналистики и поможет защитить наши свободы для будущих поколений. Середина недели, друзья, 8 часов вечера по Нью-Йорку. Ура! Самое время для программы «Время, логики» с Татьяной Тулин. И я приветствую всех тех, кто уже собрался для того, чтобы провести это время логично, интересно. И на самом деле разобраться, что происходит вокруг нас, и попытаться еще глубже копнуть в те политические события, в те цепочки, которые происходят вообще. Вот и они они живые. Но это же здорово, и это классно, когда мы можем иметь возможность просто подискутировать и пообщаться на эту тему вечером в среду и, собственно говоря, немножечко отдохнуть заодно и сделать наши эфиры очень такими жизненными и интересными. 8:06. Время, сверяем часы. И это прямой эфир, честный эфир, потому что мы всегда говорим вам правду и делимся тем, что мы на самом деле чувствуем, своими ощущениями, своими мыслями по поводу всего того, что вокруг нас происходит. Танечка Тулин присоединяется к нам. Я рад тебя приветствовать и рад всех приветствовать, кто в чате сейчас у нас. Здесь и Алис Уильямс, и Семен Парнес. Спасибо большое за модерацию Михалычу, Семену Парнес и Алойсу за то, что вы с нами, друзья, и делаете наш чат комфортным для общения. Лолита Ту здесь у нас, Юрий Гелгор здесь, Семен здесь у нас, Ирина Миллер у нас желает тоже доброго вечера. Все друзья в сборе, Танечка здесь. Просто напоминаю, что у вас есть, во-первых, волшебная возможность выйти в эфир, задать вопросы, просто поделиться какой-то новостью. Плюс ко всему у вас есть возможность помогать нашему каналу и используйте ее через суперчат, через PayPal, Зеле, либо становитесь мемберами, подписывайтесь на наш канал в платной версии на ежемесячной основе, чтобы делать добро для всех. Твори добро, друзья мои. И когда будет добро для всех, у нас есть равный доступ для доступа к информации, а все, кто помогает нам финансово, мы всем выражаем огромную благодарность вообще за то, что вы делаете полезное и важное дело. Танечка, привет, чего у тебя интересного? Рассказывай, как у тебя дела. Добрый вечер всем. Спасибо всем, кто приходит на логику. Спасибо всем, кто считает время в Израиле. Да, Симон? Да, Семен все считает, что идет там какой-то час логики. Ну что делать? Без логики никуда. А ты И думаешь, если хорошо в 3 часа ночи вообще проснуться для того, чтобы посмотреть логику с Татьяной Тулин? Я его Ну, очень понимаю, 2 например, в минуты, прямом пока мы эфире. только в 2 минуты в эфире. И я, да, на 2 минутки сегодня забежала позже, потому что у меня шел тренинг 2-часовой, ужасно интересный на самом деле, как ранить свою компанию. А вот Это это такой класс. труд, да, это такой колоссальный труд, вот, но я подготовлю презентацию, чтобы я сама не шарила скринку, мы с тобой это сделаем и Окей. покажем это, да, когда я разберусь со всем этим получше. Но вообще колоссальное значение имеет вот буквально все. То есть нам сегодня говорили о том, что надо говорить о себе не только там, скажем, со своими друзьями, в общем-то даже не со своими друзьями, а начинать с того, что идти опять же на Board of Election, да, на сайт, и на этом сайте смотреть, вот я, например, да, на округ, у меня вообще такая задача какая-то такая, такое ощущение, что не очень-то легко выполнимая, вот, но на красной волне, может быть, нас и вынесет красная волна. Но нужно посмотреть, кто как голосовал в прошлые разы. Вообще история выборов идет до 19 там века. Можно посмотреть, кто как голосовал. Мы это тоже посмотрим
Я думаю, что в воскресенье мы договоримся с Ником, как нам это показать. Вообще, на самом деле, очень интересно. Я думаю, что для всех, для вас эта информация будет просто бомба. Потому что это, вот мы сидим с этим рядом, да, мы рассуждаем, мы думаем, как нам победить, а что нам делать, а как же, а что же, куда же бежать, все пропало, шеф. А на самом деле есть для этого инструменты, которые просто совершенно потрясающе могут помочь сориентироваться в этом непростом пространстве. Вот, например, я сегодня выяснила, да, что значит, есть такие понятия, как election turnout. То есть есть такое понятие, сколько человек из тех, кто зарегистрирован, кто может голосовать, таки донесли свои задницы до избирательных участков. И не просто донесли задницы, а они еще потрудились и проголосовать. Я сегодня, Я кстати, выяснила. узнал, Таня, вот с Мгм. удовольствием о том, что вот сегодня для меня было открытием, например, Лариса Свечин, она сегодня была тоже в программе «Лайв» с Ларисой Мгм. Свечин, всегда, друзья мои, по средам в 3 часа дня. Так вот, она рассказала, что даже если вы отправляете ballot по почте, а потом приходите голосовать, ну, голосуете за другого человека, учитывается только вот тот голос, который отдан ранее, то есть самый первый по времени. И это самое главное. Вот отдали голос раз, даже по почте через Ballot, и все, уже бесполезно идти и что-то говорить. Для меня это было, конечно, тоже открытие. Поэтому, я думаю, много всяких таких вещей можно почерпнуть, конечно же. Я тебе очень завидую, что у тебя есть такая возможность ну, доступа Ой, к этим информациям, понимаешь, к этим так она тренингам. есть у всех, она есть у всех. Ты знаешь, вот мы вот просто с тобой найдем время какое-то немножко, когда у тебя чуть побольше времени. Я знаю, что ты тоже back to back, то есть у тебя все расписание минута к минуте, и у меня сейчас тоже минута к минуте. Но мы можем найти время. Я покажу тебе, как это у нас, и мы можем посмотреть, как это у тебя во Флориде, и сделать такую компиляцию. Мгм. Компиляцию. В Нью-Джерси можем с Виталием посмотреть, как. И сделать вам, допустим, вот такую, представить троицу, да, восточного побережья. Вот у нас будет Нью-Джерси, который наверху, у нас будет Северная Каролина, которая в серединке, которая оказалась республиканским штатом, я уже еле говорю. И, и внизу у нас будет Флорида на юге, которая покажет нам тоже, останется она республиканской или не останется в 2022 году. Очень интересный вопрос. Вот, да, нам сегодня А очень была много ли она говорят. республиканской? Да, был ли Была ли? мальчик? Когда Мгм. большинство мэров демократы, и вот сейчас Десантес, в общем-то, идет на выборы в очередной раз, и мы все просто боимся, что сфальсифицировать же могут сволочи. Они же нас успокаивают и говорят: да нет, все нормально, никак невозможно, там не существует никаких фальсификаций. Вчера мы были на встрече с человеком, который ранается на Конгресс, Карла Синдин, да, по-моему, сейчас, да, Спелдин, Карла Спелдин, и она, Ага, да, и да, я она видела говорила, интервью. да, да, и Мгм. она у нас, кстати, будет по четвергам тоже приходить к нам и рассказывать вообще, что там происходит, как это, вот так же, как и ты, делиться от первого лица вообще, что происходит. Это уникальная возможность, друзья мои, потому что, пожалуйста, как бы, ну, приходите, смотрите, слушайте. Но там, правда, конечно, она по-английски говорит, и не все понимают по-английски, но все равно мы будем У это нее, все у нее еще доносить. такой южный английский такой, Ну, слушай, у саверн нас у английский. всех такой прекрасный, да. Ты знаешь, что вчера вот у нас тоже было собрание нашего клуба, клуба Mecklenburg County Republican Women, и поскольку идет черный месяц сейчас, у нас была панель из 5, ой, чуть не сказала слово на «Н», из 5 афроамериканок, да. И вы знаете, что я была настолько удивлена, какая у них жесткая позиция по поводу того, что они республиканцы, по поводу того, что они из христианских семей. Одна красавица просто, та настолько красивая девочка, и говорит: я работаю в технологическом бизнесе, вот IT. Я, значит, глазками хлоп-хлоп, думаю, что-то. А она говорит: да, вообще существует такое мнение, нас человек 80 там сидит, она говорит: существует такое мнение, что от последние 25 лет технологиями занимаются только, значит, индусы, китайцы и русские. Вот, но на самом деле, она говорит, у нас вот тоже есть IT-бизнесы, и мы уже много лет ими занимаемся. Вот для меня тоже это был такой, ой, подождите, я отойду сейчас в сторонку, да послушаю.
А еще одна дама, возможно, она придет к нам, она очень эмоциональная, возможно, она тоже к нам придет. Я хочу, чтобы вы так, когда она будет у нас, подтвердить, что она будет в эфире, нужно всем подготовиться и не писать гадостей. Вот, потому что там такой пирожок горячий, это просто... Она так начала с того, что показала на всех, кто сидел за столом, на всех панелях, говорит, а вы знаете, что мы расисты? Говорит, мы черные, мы, говорит, расисты. Вы, говорит, только не продумайте, что вы нас интересуете. Вы нас белые не интересуете. Между собой. Мы между собой расисты. Вот. И она пошла по этому поводу и рассказала подробно, что и как они друг другу делают, и как они друг о друге думают. Но это было тоже, я как бы знаю, что они там все друг друга калибруют, потому у кого светлее цвет кожи. Это совершенно серьезные вещи и абсолютно имеет место быть. Вот. Но во всяком случае, когда об этом говорит человек открыто не между собой, а на собрании, так скажем, на партийном собрании, это было на самом деле очень интересно. Но приятно, что все они говорили одно, что неважно кто ты, неважно ты белый, черный, коричневый, нас здесь всех объединяет одно. Это страна, которая называется Соединенные Штаты. И мы сейчас эту страну теряем. И гражданство, да. Мы теряем эту страну, мы теряем традиционные ценности, а они за эти ценности, оказывается, держатся очень сильно. Очень сильно. Вот одна из них говорит, я выросла в христианской семье, у меня мать была учителем, а папа был строителем. Вот просто строителем, на construction worker, да. И у нас в семье 10 человек, и все 10 закончили школу, и все 10 поступили в колледжи, в общественные колледжи, но закончили эти колледжи. То есть это вот такой другой взгляд на комьюнити, на эту общину. Мы, в общем-то, немножко привыкли к другому. Поэтому очень интересно посмотреть на тех, кто сегодня занимает такую активную гражданскую позицию. Кто-то из них избирается, кто-то из них в комитеты входит, и кто-то вот сказали, да ты русская, мы тебе будем помогать, мы тебе поможем тебе вот голоса из нашей комьюнити получить. То есть это тоже такие вот очень важные вещи, особенно важные сейчас, потому что мы все должны объединиться. Вот просто должны объединиться. Поэтому будем делиться такими знаниями и такими людьми, которые стоят с нами по одну сторону баррикад. Поэтому что еще нового у нас происходит? У нас сегодня вечером очень важная вещь произошла. Тот самый борд комиссионеров, тот самый борд, да ты права, Элочка, доверять нельзя никому, но руки-то нужны, инструменты нужны, чтобы ранить компанию. Самой-то не справиться, У это меня же, миллион да. человек, из которых... Вот смотрите, да, я говорила чуть-чуть до этого, до turn out, да, то есть сколько народу пришло, коэффициент тех, кто пришел голосовать. Вот у меня в аккаунте зарегистрированных 569 тысяч человек, да, не 20 тысяч человек в Sunny Island, 570 тысяч зарегистрированных. И сейчас к нам едет Калифорния, к нам едет Техас, к нам едет Нью-Йорк, и Чикаго, и Миннесота, и Сиэтл. И вот это тоже меняет демографию, тоже меняет пропорции. Так вот, 72% проголосовали в 2020 году, да, и 68% проголосовали в 2018 году, потому что выборы вот на мою позицию это каждые 2 года. Вот не каждые 4 и не каждые 6, как сенатор, а каждые 2 года. То есть сегодня нам давали такие математические задачки решать. Я должна посмотреть, сколько народу проголосовало и сколько мне нужно получить голосов, чтобы победить. Нас равняется 3 человека, да, там 3 кресла. Я должна прийти хотя бы 3-й лошадью, правильно? Для того, чтобы попасть на призовые места. Значит, мне нужно получить самое маленькое количество голосов из тех хотя бы, кто пришел третьим в прошлые разы. И только демократы были. То есть вот последние 6 лет ранились только демократы. В 2018 году был один республиканец, но он получил немного голосов, то есть в 2 раза меньше, чем остальные. Поэтому вот давайте мы посчитаем. Мне надо получить 340 тысяч
голосов. Это просто вот для наших мужчин, которые у нас присутствуют здесь, Симон, Михалыч, те, кто умеет считать, если Виталий здесь, те, кто имеют дело, ну вообще и женщины это тоже у нас весьма образованные, с техническим образованием, и в IT тоже. Вот у меня 340 тысяч, мне надо получить голосов. Как я могу это сделать, да, когда у меня зарегистрированных 170 тысяч республиканцев, зарегистрированных, 300 тысяч unaffiliated, тех, которые не имеют отношения ни к одной партии, и 310 тысяч демократов. И вот мне нужно позиционировать себя так и говорить о тех вещах сегодняшних, да, там, допустим, indoctrination, это индокринация детей, это растущие налоги, это растущие evaluation нашей real estate недвижимости. И поэтому вот нужно уметь найти какой-то месседж, да, какой-то слоган, который заставит тех, кто не имеет никакого отношения к партии или все-таки аффилирован с демократами, но отдаст мне свой голос. Потому что у нас ситуация сегодня в стране ох и ах. Поэтому будем и вот вас тоже задействовать, друзья. Нам волонтеры нужны будут постать на группах Фейсбука. А что и нас? Мы-то вообще готовы на самом деле. Вот, Мы очень за. Я вот, всем говорю, товарищи наши уже ушли из чата в большинстве да, случаев. Они пришли на другие каналы, слава богу, и остались здесь настоящие думающие друзья вообще. прекрасно, прекрасно. И мы всегда говорим, что давайте, вот как раз самая возможность, о чем мы говорили с самого начала. К нам присоединяются прекрасные люди, которые идут в политику. К нам мы даже сами, вот Таня даже сама решила попробовать и пойти, посмотреть вообще, во-первых, рассказать изнутри, вообще уникальнейшая возможность, как это все происходит. Так давайте поможем, давайте же начнем идти вместе. И потом, когда мы все поймем это все, когда мы действительно почувствуем, и у нас будут свои конкретно люди, которые могут что-то повлиять, тогда уже мы будем там, к примеру, какие-то вопросы пытаться Абсолютно, решать. И абсолютно. это только так и делается. Только другие люди, которые вот, ну, по-другому занимаются, да, у них есть там бешеные бабки, и они могут прийти и сказать там кому-то, там, мы тебе дадим там столько денег, а ты реши наш вопрос. Но у нас же-то нет таких возможностей. Поэтому давайте попробуем по-нормальному это делать, вот все по закону, идти и как бы продвигать своих кандидатов. Вот Таня, русскоговорящий человек, давайте за нее. Даже Лариса Свечин тоже говорит по-русски, у нее тоже. Давайте двигать за нее, друзья мои, не обливать грязью ничего, Вот а наоборот. знаете, как мне сегодня дали совет? Вот ты правильно все говоришь, ученик. Спасибо тебе огромное за поддержку и за открытую дверь. Вот сегодня наш преподаватель, совершенно молодой мальчик. О, вы живете в Минт-Хилл. Просто Мгм. супер. У меня как раз группа есть. Заходите в эту группу, Алекс. Эта группа называется With the People Who Love Mint Hill. Это республиканская группа. Я вам пришлю приглашение. Если вы меня найдете на Фейсбуке, то мы, пожалуйста, заходите, там такая Или на есть. нашем телеграм-канале Таня Или на тоже ведь телеграм-канале, присутствует. да. Лин Вайз, она хозяйка этой группы, и она вот зазывает людей, и там идут очень интересные дискуссии, идут хорошие посты, интересные для обсуждения. Вот только что выставили клинтонские все эти дела, то есть что происходит со шпионажем за действующим президентом. Кому это все сошло с рук, за один звонок Зеленскому у нас импичмент был объявлен президенту Трампу. Вот, но, Лилечка, может быть, вы не можете голосовать, но вы можете Но перепостать, поддерживать, да хотя бы да. поддерживать $10, $15. Знаете, я вам сейчас объясню, это деньги, которые, вот на что пойдут деньги, да, вот мы сегодня бюджеты обсуждали. Вот смотрите, те же 300 тысяч, да. Прекрасно, Алекс, если у вас на Facebook, чудесно. Напишите мессенджер, и мы с вами свяжемся. Вот, к примеру, вот 300 тысяч надо, чтобы проголосовали. Ну, хотя бы 100 тысяч открыточек мне надо послать, да, чтобы они хоть, ну, посмотрели, да, что Татьяна Freedom for Mecklenburg. Это вот у меня такая, как бы выработан слоган такой, свобода Мекленбургу. То есть имеется в виду маски, имеется в виду мандаты, имеется в виду свобода слова и так далее. И freedom to be proud again.
То есть на одном из моих флаеров будет стоять Freedom to be proud again. Поэтому песню спою. Спою я и не одну. Ты, Мы сейчас да, ты составим программу. готовь, Элла, наличность. Я Таня, сейчас тебе программу целый составлю. концерт. Да, сегодня нет. Да. Сегодня Сколько, нет, Тань, надо потому что собрать денег? Сколько надо собрать мне денег? вообще 100 тысяч надо собрать. И Смотри, знаете, 100 тысяч, сколько, так, Эллочка, считаем, 100 тысяч, чтобы было в кармане. я Мы что дадим говорю? большой концерт. 100 тысяч разосланных открыточек, Мурку, да, 100 тысяч разосланных За 100 открыток, тысяч она не только Мурку споет, 50 центов в за открыточку. симфонической То есть, версии понимаете, сделаем. ребята, вообще 50 тысяч задача. 50 тысяч нужно на то, чтобы один раз на 100 тысяч, ну, скажем, 200 или 300 увидит, потому что там семья будет и так далее, да, в домах. Вот я А что объясняю, так Элла, почему много? так много. Элла Я объясняю, возмущается. почему. Потому что выборы – это политика. Это ж тебе не в ресторан прийти за Потому что я не заказать. была... Вот смотрите, если... Давайте сравним с Ани Айленд, да, с Ани Айленд. Вот Давай. с Ани Айленд, да, 22 тысячи человек живет. 22 тысячи. Из них, допустим, 18 тысяч могут голосовать. Да, подарочные наборы. Семен, это тогда нужно, чтобы донором у меня был, ну, я не знаю, кто, Байден, например. Вот, А но... так и есть. Слушай, вот если доноры Байден, они-то эти деньги бюджетные рассылают таким вот, как Голдман и все прочие. Они-то Да, все и вот прекрасно если бы чувствуют. как-то совершенно верно, потому что там работает вот такая машина. Вот такая машина, то есть ты просто туда включаешься, как в «Матрицу», как наш любимый Киану Ривз, и все. И это... Так вот, вот то, что Алекс говорит, правильно, да, я сейчас доскажу по поводу открыточек. То есть 100 тысяч открыточек, 50 центов марка, это 50 тысяч долларов. Это просто вот... Мне когда самой сказали, что это надо разослать, я просто испугалась. Ну куда деваться? Ну хотя бы надо сначала надо хотя бы распечатать. А Да, то нету, есть, да? То есть как бы вот как бы в Facebook у Тани-то, у Тани Facebook, Таня Тулин. ну, Или у тебя конечно, есть, да, страница только же, у у тебя меня есть страница еще страница появилась. Татьяна Тулин, по-английски Thulin, Татьяна Тулин for Board of Commissioners at Large. Она вот у меня affiliated со мной. Я ее поделюсь ею у нас на Телеграме, поделюсь ею с ником, и Пожалуйста, да, можно будет выложи, сразу, да, опубликуй. любое, $10, $5, $20, сколько, кто сколько, максимум, я скажу, что максимум per individual Ну вот Элла Гол 5800. тебе обещает прислать $100, пишет 100. Огромное спасибо, это шикарные деньги. Хотя Вот, пишет, эти поэтому... открытки все равно выбрасывают, и никакого смысла нет. Поэтому мы будем выбирать адреса. И мне нужно на открытке придумать, ну, что-то такое. Я уже подумала, может, я или на слоне буду ехать, или на орле лететь, чтобы не выкинули просто, потому что я сама выкидываю. Я же сама выкидываю открытки, которые мне присылают. За песню? Это уже интересно. Это интересно. Ага, Марк у нас сейчас. Да, Михаил нам друзья сейчас мои, написали. Ребята, у нас кандидат в сенаторы сейчас появился, Марк Рабсон. Поэтому мы его приглашаем, переключаемся на него, он с нами где-то будет минут 20-30, а потом мы красиво закончим. да, конечно, Итак, да. Итак, приготовились? спасибо, Марк Рабсон here. Hello and welcome to our show. Hello. Hi, Mark. How are you? I've seen you just like what? Yesterday, the day before? Yesterday and today, every day. Every day. Every day. Lucky stay you busy. are. We're so busy. Well, welcome, Mark. I'm just going to introduce you to our audience, and welcome. Thank This is our Nick. He is a Hi, producer Mark. and Nice to owner meet you. and establisher of this channel. And we currently have a few hundred people that are watching us. And it's my pleasure and honor to introduce you. Марк Рабсон, сенатор, который баллотируется в округ 42, Северная Каролина. You are running for the district 42, North Carolina State. So we have standard questions. Why are you doing that? Is that your first time, second time? What's your political experience? Whatever you can tell us. Yeah. Well, it's interesting. If you follow any North Carolina or really any state in the country's politics, there's redistricting is going on right now. So
This evening, we have gotten new maps in North Carolina. So I am no longer running for District 42. I'm running for 39. So I don't know if that's Wow. permanent. Who knows? That might change Friday, but there's a lot of lawsuits going on. And so the unfortunate thing is we don't know, but I do know that we have got some problems in the country. I have been in business for 25 years. So this is actually, to answer your first question, this is my first run at public office. And I think what happened is I've spent so much time on the sidelines, just really, I guess the best word to say is I'm disgusted with the direction that our country seems to be moving. And so I said, I'm gonna go for it. I'm gonna try this. I'm gonna see if I can make a difference. And there's a lot of things we've got to tackle in this country, in this state, and of course in this city. So, Mark, tell us, is it Republican establishment endorse you already, or do you have any connections with Republican establishment? Because we spoke a lot of the candidates that shared that thing that establishment does not support normally the candidates, and you have to run yourself. You have to raise money, foundation, and there is no support. I just wondering why, because all the Democrats have that support, but Republicans normally no. Yeah, what's happening in this phase, I guess the Republican Party doesn't back any one candidate in a primary. However, once let's say that I don't know who I'm going to be running against because these maps keep changing. But if let's say that I win my primary, that is when the Republican establishment, and the North Carolina GOP, the grand old party, the Republican Party, that's when they will back you, and they will say, okay, well, your district is winnable by so many points, and that's when they can financially back you. There's a lot of moving parts in that. Really, I look at this is my campaign, and I've got to go out and I've got to raise the money myself. If they help me out, that's great. I am not counting on that at all. Oh, I'm talking about endorse, maybe, just political support to you. I mean, some, help with your campaign, not even only donations, but something else. Yes, like the county Republican Party. Yeah, definitely. I'm always looking, and Tatьяна will probably agree with me there. You definitely want your local Republican Party. You want, the precincts have people in the Republican Party that can endorse you as well. So that's the kind of one of the main things you want to do is all politics is local. So you're not afraid of falsification, right? Because some Democrats thought this is honest election from the all ages. There is no fraud at all, but we not believe them. But there is the funny situation. If from the beginning you share your opinion, that's political campaign. I mean that way who count the vote it's unfair, and you win. They told you, okay, what you told before, but we really have no choice because we not create the rules and we not count the voice. Especially, I'm afraid of the mail ballots. What is your opinion? The mail-in ballots. It's funny that you mentioned that because I'm kind of studying the numbers. And I'm looking at this new district that I'm running for, and I was just checking the numbers a while ago, and there were 20,000 mail-in ballots in this small Senate district, and only 7,000 of them went to Republicans in what should have been a more of a 50-50. And I don't like that idea. It seems to me, I like to give everybody the benefit of the doubt, but there's just so many this past election with the mail-in ballots and the ballot harvesting and all of this really,
it leaves the realm of conspiracy theories and really goes to the realm of this is reality. How did 20,000 mail-in ballots happen in a small, a few square miles? I don't understand that. And I think it was a jaw dropper for me. I just was shocked. And I was So it's also like, it's a shocked. preset. It's a preset. So they say that right now there's 20,000. Well, that was for the last election. And so it makes me wonder, will they do that again? And they've kind of used COVID in 2020. They said, oh, well, COVID, everybody just mail in the ballots. And I got to tell you, that doesn't feel right. It really didn't feel right the first time. And I know that they're going to try to draw this COVID thing out throughout the year so that when we get to November, oh, well, we gotta keep everybody safe. Everybody keeps talking about being safe. Mm-hmm. And so let's do more mail-in ballots. And it's not right. And it opens the door again for manipulation, for total uncontrollable. Especially in nursing home center, when they came and tell them we want to help to apply the ballots, and they just mark check for the Democratic candidate. See, the Alice Williams asked you, did it affect your constituency? And also Boris Krynov, he's asked how you make yourself Republican, and have you been from the beginning? Have you ever registered as a Democrat before? Tell us, because it's important. So many politicians, they even not share that information because they're afraid of something. And we know so many areas, so many neighborhoods, you have to register as a Democrat, for example, to just go and write the person, because there is no chance if you're Republican, for example, to make the choice. The day I turned 18 years old, I registered as a Republican, and that was, I'm now 51. And the way I did that was I grew up in the 1970s and 80s in North Carolina, and I'll never forget, because my father was a very hardworking middle-class guy and he put a Reagan bumper sticker on his car. And I remember I was about 9 years old, and I guess I was 9 or 10 years old. And I said, Dad, what is that? What is Reagan? What does that mean? And he said, well, that's who we want to be the president of the United States, because we're in a really bad place right now. We've got hostages in Iran. We've got inflation at 14%. Our president is terrible, and we need to replace him with somebody that makes us believe in ourselves again. And I don't know if he said exactly those words, but he put it across to me that he just 1 year in the White House. See how our country changed. And you're right. If we replace him, who gonna be instead of him? Kamala or Nancy Pelosi? And also, we don't have a majority in the Congress. That's the reason why he is not replaced, but he is not impeached yet. I like to say that, Jimmy Carter was a terrible president. But now he can sleep soundly at night knowing he wasn't the worst, because the one that is the worst is in there now. And his back, and if to use a football analogy, Joe Biden's backup quarterback is worse than he is, and that's the vice president. So we are in a situation where we need another Ronald Reagan type scenario. One thing that Reagan did that I haven't seen anybody else do, and I would like to see every Republican candidate do this, is that, when the other side is bad, we all know how bad Joe Biden is. We need somebody that will make us believe in ourselves again, because that's what Ronald Reagan did. He told us about the shining city on a hill. He made us believe in ourselves as Americans again, rather than saying Jimmy Carter's an idiot. He's terrible. See, we all knew that. Right now, we know Joe Biden is a disaster. What we need is someone to come out of the Republican Party with optimism and sunny future, like
the best is yet to come rather than Who what is a that disaster. person, Mark? Who is it? You Is it- mentioned Ronald Reagan. There is no Ronald Reagan anymore. Who can compare with him? Who are you talking about? Because we can see in Republicans, and there is, or maybe Ron DeSantis, governor of the Florida. You had to maybe. ask me a tough one because I I don't know who he is, or I maybe it's a understand she. that, but it's honest, Maybe it's conversation. So you don't maybe think it's that? maybe it's Tatiana. Oh, Okay. I was not born in U.S. I would, yes, but I wasn't born in U.S. Just a second. So you don't think Trump has a second chance? I don't know. That's the thing. Is it's he has a list of accomplishments that's a mile long. I mean, if you look at what he's done, and then of course Biden rolled back so many of the great things that Trump did. As far as a second term, I don't know. We've only had that one time in our history. I think that was in the 1800s. There was a president that somebody beat him and then he won. I'm not really sure. I will tell you this situation with the Hillary Clinton and the collusion, that whole thing has really surprised a lot of people who weren't. I don't think I was surprised at all. Trump is vindicated through that. I can tell you that. That's but I don't know if Trump has that excitement of here, believing in yourselves. He's an you know what he did a great job. He's a CEO. He's a businessman. What do you think, Mark, if Trump is going to be like a speaker of the Congress? Maybe that's better position for him. I've heard rumors of that, and I got to tell you, wouldn't that be interesting? Because if he ran for Congress in Florida and then became Speaker of the House, I have heard that, and it's probably one of the most intriguing things I've ever heard of. I'm assuming you've heard it too. Who else can be Abbott or Cruz? Well, I think DeSantis is down a little bit. Right now, it seems like the default would be DeSantis. He's a governor. Usually, governors make better presidents because they're executives. They've run a state. So far, the last 3 senators that have been presidents have not been very impressive. That being Joe Biden, Barack Obama, and then John F. Kennedy was a lot better, but obviously he wasn't in there as long. But senators are legislators, and they don't do as good a job. I think DeSantis, I think the Texas governor is probably would do a really good job. Mm-hmm. Usually they come out of nowhere later on. I've noticed it seems like they always come out of nowhere, and it's always later on, and it's somebody you didn't even expect. I would love to see Condoleezza Rice run. She is probably the most brilliant. Absolutely. I love her, but she doesn't want any part of it. But Russian people doesn't like Condoleezza Rice at all. Who doesn't? I love her. I totally love her. I think that's not a common thing. The she's Alice amazing. Williams ask you mentioned Carter and Joe Biden. The difference is the Carter was actually elected. She said, That's a killer. Nice comment. Yeah, that's right. Let's talk about your election. Okay, so I understand that's just more closely think to you. Do you afraid of the election fraud? How can you do this control of that situation, because it's uncontrollable completely? The states are taking, first of all, I am a states' rights person, and the states are taking charge of their own elections, and that has got to be in stone. The federal government cannot take charge of the elections because, yes, then I think if you've only got one entity running the election, which can be corrupt, absolutely, that's the worst idea in the world. We have 50 states with 50 different ideas and 50 ways of doing things. And I know that's more confusing, but it also means that everybody gets a say. Showing a voter ID, to this day, I cannot figure out why showing an identification card is not the norm. I can't believe How racist is it? What's the racist about it? I think it's racist.
to If you're assume citizen, that you're citizen. I believe that it's racist to assume that Black people don't have IDs. That's what I believe. I believe that everyone has access to an identification card, and if they're saying, I just find the And whole black thing people absurd. that doesn't have opportunity to buy a beer in a store or a cigarette. Yeah, Seriously. or And even don't that's why fly between any cities in the United States. That's bullshit. But That's yes, it is. they don't drive. They don't drive at all. absolutely Like, without you driver. mean that their IDs are revoked or what? I But think, guys, Wow. that the problem is that the Democrats want to make a more fraud in the election. They came aliens from the board to get that information that includes the people who already dead, and Yes. we saw so many that scary things how they manipulate of our Yes. election that completely stole this, and that's a horrible thing. Authoritarianism. I don't even believe it's possible in the United States. Now my eyes are open and I see that it looks like in a country on the third world. It's horrible. Yeah, I feel like we're slipping towards that. The authoritarianism, especially with these lockdowns that have started just since the last 2 years, I feel like the government is saying, okay, it's time to do some overreach. All we have to do even is look to the north of us. I can't believe what's happening in Canada today. Canada. Who would That's have a good ever point. thought the most calm and neutral country in the world after Switzerland, probably. Yeah, exactly. And now they're talking about a kind of insurrection act. We remember that madness. situation, yes, with the Trump in November. So many people told Trump, please create the insurrection, use the insurrection act, but he's refused. But what Democratic Trudeau doing right now? He's forced for the insurrection act. This is not democracy. This is not real. It's not. This is like a poker face. I have no idea what they're doing. It's a socialism, and that looks like a Nazism. Yes, it does. I think that I think this November there won't be, and this is again me being very optimistic, but I think that's going to be probably one of the worst defeats for the Democrat Party since probably 1994. 1994 was a midterm election when Bill Clinton he was 2 years into his presidency, and the contract with America and Newt Gingrich came and started this contract with America. It was an absolute slaughter for the Democrats. This time will probably be worse than 1994. And I don't know how much cheating they're going to do, but I don't think that they're going to be able to overcome, even with cheating, they're not going to be able to overcome this, because every demographic in this country, all you have to do is look at Virginia. What happened in Virginia in November, Youngkin? I think of it as a movie. Oh, okay. So those are what happened in Virginia in November when Governor Youngkin, that whole slate of Republicans, that was the coming attractions. And the main movie, the main event is this November. That was just a snapshot of what's going to be like and how bad the Democrats have done. They gave this entire country, they gave their party over to the left-wing radicals. And I'm going to tell you, too, there's going to be a lot of middle-of-the-road, moderate Democrats. And yes, they do exist. There's going to be a lot of them voting Republican this November. And I think it's going to shock everybody. But that doesn't mean that Tatьяна and I don't have to campaign. We've still got to campaign, and we still got to do the work. Mm-hmm. Yeah, exactly. But I think it's going to be one of the worst defeats that they have ever had. I have a couple questions to you. The first one, my personal question regarding the Freedom Convoy. There is actually no conservative or Republican politicians who support that, because that's a good opportunity to, go on the street and support that movement and say, okay, we have to do something. But what's going on in Canada with conservative? They actually, refused to any help to this movement and started support Trudeau
I said regime because it looks like a regime. It is. There is same situation in United States. Republican afraid to support that. They're just watching from the another side to see how that is how escalating this situation, and that is horrible because if someone support this, that people really need political support. They have already support from the people. They have they raised more than $10 million through GoFundMe, and government closed this account, That shut is down scary. this, and that's disgusting. It But is why scary. Republican does not support this movement? Because that opportunity not only for Freedom Convoy but for Republican as well. That's weird. I have to say that, first of all, I think what they're doing is amazing. And I'm so glad that it's getting out of control like it is. What they have done is they've drawn out the authoritarian despot that Trudeau is. So first of all, I don't think he's got 6 more months as prime minister. I think he's going to get ousted. They have a parliamentary system in Canada, which means he's not going to be able to do this much longer. They are going to throw him out. Me as a Republican candidate way down here on the state level, man, I think what they're doing is fantastic. Everybody I talk to does, but you're right. Some of the bigger politicians, the DeSantis, the Trump, I think Trump did actually say it was a great thing that they're doing, but several times. Yeah, Several exactly. times. He even had his statements of the 45th president of the United States in support of Convoy for Freedom. Yeah, and what they're doing is it goes back to the very founding of this country. Is they're not putting up with it, and this country, the government is of, by, and for the people. The government is not there to allow us to do things. That's not how it works, and they are creating these absurd mandates so that the truckers who are they are bringing goods to the people, and they're being hamstrung by the government and made to jump through hoops just so they can do their jobs to deliver goods and services for the people. And people have had it. It reminds me of the defund the police movement of ungrateful can you be? These people are putting their lives on the line. Trudeau was walking with BLM. He was kissing and hugging them, and he was pulling the rope for Sir John Macdonald's statue and broke it with them. So that was okay. When Castro died. Yes. And when Castro died, he had this beautiful soliloquy for how sad he was that this wonderful man Castro had passed away. Trudeau is just Trudeau looks like Castro. I mean, I've heard that there might be some bloodline there. I don't know. Some DNA. Yeah, right. Yeah, see the problems, Lolita, to our viewer. She's sending text. I think this country needs new generation of conservative patriots. Why Republicans are not focusing on some working more with our kids, because I know Democrats, their work started from the the very low level from the school. Some patriots camps for children, for example, teenagers, adults, that's also works. And another question comes from Olga O'Brien. She's mentioned Kristi Noem for the president. Oh yes, what that's do a you good think? That would be great. Olga, yes. Olga, very good. I really like that. I hadn't thought about that, and I should have, because she is a great governor. She's fantastic. I have to agree with that one. And no one mentions her, right? There's nothing going on in South Dakota. It's not much of a virus there, and not much to. She does a great job. There's a lot of people. A lot of people are talking about Nikki Haley as well, who was the UN ambassador from South Carolina, which is our neighbor to the south of here. Mm-hmm. And they've talked about her. There's just there's so many talented people that we, you got to make a long list. There's so many good conservatives that could be running, and just I hate having to wait so long. Then one nice thing in Canada is they can do a snap election and throw somebody out. I wish we could do that here. Yes. Yeah, it is truly amazing to see how civil disobedience, which is a basic of democratic state,
A civil disobedience, this is very simple. They're not breaking anything. They're not burning anything. They're not fighting. They're not shooting Or at maybe that's a anybody. problem. They are not fighting, they are not shooting. Because if, like BLM, they burn it out, the police department buildings and all government And buildings. cars. Yes, and that was, the same agenda Peaceful as the protest. Biden agenda for the running for election, and that government support that. That supported because that was the same agenda. But we all remember J6, whereas the agenda is not the same. That they need half an hour to stop that. It's Literally 30 minutes. I'm always amazed that the BLM riots, they called those peaceful protests, and the riot that occurred on January 6th, which was a riot, and the rioters on January 6th and the rioters at the BLM, those people did the same thing. So how come there's different? One of them's in the gulag, right? The January 6th protesters are in the gulag, and the BLM protesters are out doing whatever they want to do on the streets. There is no equal justice under law, and that's what we're supposed to have in this country, is equal justice under the law. And one was a peaceful protest and one was a insurrection. I got to tell you, I don't know. That was the worst insurrection I have ever seen in my life. If that was insurrection, not very successful, not very well planned. I was going to say, who came up with that strategy? Because it was really poorly done. What they did is they rioted, and I guess they destroyed government property, and there's a list of things, and they should all be prosecuted for that. But being put in the gulag and never getting a trial, this is insane. It is not right. Our country's got to get back on its feet, because right now we are in a rough shape, and we're surrounded by other countries that are in bad shape too. Yeah, there is also no check and balances anymore, because No. the Democrats, the Joe Biden, he told from the beginning, I don't know, maybe in the future there is no Republicans, he mentioned. It's half joke, it's half true. I have no idea what he's talking about and what he's mentioned. Okay, Alice Williams, Mark, considering that tonight of the majority of your audience are immigrants, what is the position of your for immigration, for illegal immigration and legal immigration? What do you think? Every American is an immigrant. That's the difference from our country, from every other country in the world. Is like, for instance, my mother's family came from Ireland 120 years ago, and they came over here. It was legal. Today, people are coming to this country legally. They spend a lot of money. They will go through a lot of, there's so much time that is gone, that there's a lot of hoops to jump through to come to this country. So when people are coming in free, illegally, it doesn't seem fair to me that they're not having to do it the way that other people work so hard to do. Like, they look at America and say, I want to go to America. It's the land of opportunity. And then they go through the right channels. They already follow the law before they even get here. And then there's people that are coming in that don't have to follow any of the rules. And I don't know how they're going to be productive citizens by coming here illegally. But America is the great melting pot of the world. Our identity is not in our race. It is in our ideals and our love of the opportunity. The way I look at it is, God gave us our rights and our freedoms. The only job of our government is to protect those freedoms. The job of government is not to give us those freedoms. We already have them. So again, America's identity is not in one race, because again, we all came here from somewhere else. It just might have been somebody got here yesterday, or 5 years ago, or 100 years ago, or 400 years ago. But the point is we're all the same. And that's the beauty of this country. But you've got to do it legally. If you come here illegally, it probably means you're breaking the law before you even got here, I guess is kind of where I go with that. I don't know.
Yeah, and we all Americans, and we also and we have one law, and there's supposed to be no just just like a legal amnesty or something like that, or some reparation, as the Biden told before, $450,000 reparation. What? So, Olga Abrian, my son is waiting 8 years for the interview for the green card. I'm a U.S. citizen now, but the people who cross our south border illegal, they have Illegally. Mhm. That's illegally. heartbreaking. That's Yeah, heartbreaking to see that. 8 years, and the folks are they're coming over the border. When they decide they come over the border, they come up in caravans from Ecuador or Guatemala, and they don't have to wait because they can just come in for free and illegally. And it's sad. It's not right. and also that they line us, they are deported to our country back. That actually, just send them to the Republican states, and they're waiting for the documents, and they just left that place and live here. Some people lives illegally so many years here and does not pay attention for the. They don't worry about documents at all because they're here. They work on legal, on the cash, and have a perfect life. Most of them have a criminal past, of course. Yes. Yeah, they do. It's mind blowing, isn't it? It just kind of Yes. blows my mind when I see what's happening. There's corruption at the The root of country all of this. upside down, and that's we can see perfectly for just only 1 year Biden here. But it starts actually on the 80s or on the 60s in the United States. The situation turn on, just Yes. step by step, slice by slice from the 60s. We just can see it perfectly because the Trump during the Trump administration, because he show us how it's supposed to be normally. But after him, they lost the time. Democrats lost the time, and they started do it. That they hurry. They They're hurry. having a That's why we fit. can see. They're having a fit. They rolled back everything that he did that was great. They had to roll it back because it was personal, and that's I mean the natural gas prices have gone up 5 times because of him shutting the Keystone pipeline down and no fracking on federal land. He just basically rolled back things that Trump put in place because Trump put them in place. He didn't look to analyze if any of them They were want to actually good destroy practices. Trump. Yeah. But the Keystone XL, it cost to the Canada $4 trillion. $4 trillion. Can you imagine that? Now we have price of the gas twice. Yeah, Twice. Yeah, it's and it's unbelievable. only The 1 year, and it's inflation is through the still roof. growing. We had today in North Carolina, we had gas for 349. Yeah, 349 absolutely. already. It's crazy. And that cheapest or Cheapest. uh, The cheapest is 349. So the prime is over $4 for a gallon. It's already $1 a liter. We had Seriously. we were a net exporter of oil. We became the world's largest oil producer in 2018, and we had that right up until January 20th of 2021 when Biden took over and shut us all down. And now he goes begging to the Middle East again. Please turn on the faucets. We need more oil. I can't believe it. It's almost sinister. It almost makes me think that he's doing something on purpose to destroy us, Yeah, rather than it's him just being an obviously. idiot. It's obviously somebody pays him to do that. Someone is Yeah, backing him and up that's with another all the thing. destroying it. It cannot be just a coincidence because everything totally everything is against the good America. yeah, I think he's very clever. I mean, not his personally, but his administration. That's all professional people who understand what they're doing. What they do is a horrible thing. That they have a course to destroy United States. I mean, everything, all our fundament.
everything what the country is standing of. Olga Weber sending to text problem with equal justice starts in universities like Harvard, where they teach to call relative justice. Society can blame people for actions that's determined by heredity and environment. That's about critical race. That is exactly what that is. CRT. Yeah, relative justice. Also, there was a question for you, Mark, about what's your opinion on Pat McCrory? Oh, Pat McCrory. He was a great mayor. He did a good job as governor. Because he's running in a primary against two other Republicans, we're not supposed to take sides, I guess, but I know him personally. I think he did a really good job. I think, I don't know much about Ted Budd. I will say this. Here's what I will say, and this is just straight up. Marjorie Eastman is she is the, I guess she's kind of the fourth. There's Mark Walker, there's Pat McCrory, Ted Budd, and Marjorie Eastman she was in the Army. She was an officer in the United States Army. She was in Afghanistan and Iraq. I think she has a better chance of beating the Democrat in November. I like Pat McCrory a lot. I don't think Pat can beat Cherie Beasley. Cherie Beasley is a darling of the left, and she I don't think Pat McCrory could beat her. I hate to say that too, because I really like Pat McCrory. What about Team Budd? What's their controversy? Ted Budd? Budd. Yeah, so Ted Budd, he's a congressman from up near Winston-Salem. He actually got Donald Trump's endorsement. Yes. So that's the big, because McCrory he's the establishment. He was governor. And then Ted Budd got that endorsement. So it kind of makes those two very powerful. And so and the sad thing I hate about primaries is the Republicans have to kind of go at each other. And if you look at their platforms, I'm sorry, there's not a lot of difference. And that's a good thing. But one of them has the Trump endorsement and one of them has the establishment credentials. Again, I think Marjorie Eastman has the best chance out of all of them of winning in November. And we've got to put we have to elect out of the primary. We've got to give the job to the person that can beat the Democrat in November. Mark Robinson goes with right. us, and we wish you a Thank win. You so very yes, much. Please come to us. I love it. I enjoy this. Yes. Thank you, Mark. Thank you so much for your time. And we enjoyed very much your opinion, and it coincides with what we're talking about. And thank you so much. And I see you tomorrow, probably. Thank you. I'll see you tomorrow. Thank you all. Thank you very much. Thank you, Mark. Ну что, дорогая моя, я вижу, мы теперь знаем, где рыбные места находятся. Если подытожить с переводом Семена Симон, Парне... вообще, я даже не знаю, как мы будем теперь комментировать, а если будет кто-то слушать, и будут это потом наши комментарии. Замечательно выступил кандидат в Сенат. Элочка пишет, что она бы за него не голосовала. Вот, Элочка, почему? Что он говорит как демократ, но он на самом деле правильные вещи, в общем-то, говорит. Я не заметил ничего такого, что если он сказал о том, что про миграцию, так правильно все он сказал, что мы все эмигранты, но да, вот Алис Уиллипс тоже задавал Марк, вопрос. его фокус, да, у него очень хороший веб-сайт, такой неплохой веб-сайт, его можно посмотреть, он так и называется, markrabinson.com, и у него, в принципе, такая же вот позиция. Он пока еще не платит. У него своя, конечно, компания. У меня больше компании, я имею в виду по количеству людей, которых мне нужно ангажировать. Но у него такая же позиция. Это уменьшение налогов, это убрать CRT. Мы же, Элла, мы же приглашаем, чтобы поняли все друзья, не тем, кто нам платит, а мы приглашаем кандидаты всех не платят друг другу. Да, для того, чтобы просто вы познакомились и поняли вообще даже не даже с ними это тоже, да, но и вообще поняли, как все выглядит изнутри. Это наша самая главная задача. О чем они говорят, правда? Вот о чем американцы говорят, что они думают. И он достаточно искренне говорил, и
Вот из-за Очень... Кандализы, да, наши на него обиделись, Ольга Обри. Но Кандализа Райс неоднозначная, конечно, личность. У нее была очень такая политика по отношению к России жесткая тогда. Ну, а с другой стороны, друзья, У посмотрите, нас как в бы, чате чем такая это жесткая все... позиция по отношению к России, что Кондолизу только любить должны. Да, Поэтому, абсолютно. да, может быть, это самое, может атакует, а Другое может дело, не что она была атакует. неприятным человеком. Знаешь, у нее не было такого приятного какого-то attitude. А у нас же до сих пор люди по одежке встречают, да, и У по кого? У внешности. Кандес? Ух, У нет, так она Кандализы. вообще такая, она же... А, Кондолиза Райс или о ком мы Мгм. говорим? На Мы Кандализе Райс. Не-не, мы говорим о Кандес Оуэнс. Мы говорим... Ну, нет, 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 мы же говорили про, вот смотри, тут нам пишут Кандализа, писали про Кандализу Райс. Кондолиза нам не надо. Не надо Так нам я ж вот Кондолиза. про Пускай это она тебе идет и говорю. кондолизируется с кем-нибудь другим. Не-не. Нет, нам вот мы Наоми возьмем двумя руками, да. Вот, Семен Парнас тоже к У нам нее были папилломы. народ, да. Дети гор, честное слово. А вот если Семена Парнес сенатор, он объяснит все с первого захода. Слушайте, ой, блин, Ну, я прекрасно только вообще. хочу сказать, А вы может знаете, быть, видите, мы все про разную Кандализу вообще-то как бы, поэтому вот может, мы Элла, все-таки про Гандес имели, Кандес мы Оуэнс вообще, имели в да, виду. мы вообще просто, я Зачем так нам понимаю, Кондолиза? запутались в имени. Нам само имя не подошло, Кандализа. Если вот Элочка Голд пишет нам, что это та самая Кондолиза, которая была вице-президентом при товарище Буше, который нам не Буш больше, вот, то она была неплохим действительно Да, вице-президентом, но она уже и вайс-президент. старая, и некрасивая, и как-то нет уже, все-таки у нее не тот этот коленкор на лице. Вот смотри, Ольга Вебер уточняет для тех, кто подключился поздно, он баллотируется в С- главный сенат или в сенат штата? Штат, да, у нас действительно сейчас, я вам в конце программы расскажу просто, что у нас творится невероятное что-то сейчас в штате, у нас идет рейд-дистрикцинг, то есть у нас все время передвигают границы, никак не могут решить, куда они Во Флориде тоже, передвигаются. тоже Таня Да, Десантис и это двигает происки, границы. это вражеские происки. И зачем это делается? Для того, чтобы подкачать тех или других, те другие группы населения, для того, чтобы они голосовали так или иначе, чтобы выиграть дистрикты. То есть это абсолютно понятная стратегия. Республиканцы тоже это делают, в общем-то. Но сегодня у нас Элочка благословила, невозможно... написала, ладно, пусть тогда Ну, баллотирует, все пускай. хорошо. Да, значит, еще вот осталось у нас 4 минутки. Значит, я что хочу сказать, что у нас сегодня вечером, завтра у нас будет результат, может быть, я в пятницу вам об этом расскажу буквально коротко. У нас сегодня вечером Board of Commissioners нашего, да, которые заседают. Сегодня было заседание по поводу того, отменять ли маски в нашем округе. И вот это вот завтра будет опубликовано решение. Там собралась большая группа родителей, которые с плакатами, с протестами кричали нашим комиссионерам, которые там сейчас сидят, что нужно освобождать детей от масок. Вот это было такое серьезное мероприятие. Я с удовольствием расскажу вам в следующий раз о том, чем оно закончилось. То есть это действительно очень важно. Вот. Ну, а что касается наш редистриктинг Во закончится всех в конце штатах концов. освобождают, надеюсь, там тоже у вас все это Ну, где решится. освобождают, а Байден, вы же видите, что в понедельник истек срок для федеральных работников, чтобы сделать хотя бы одну первую прививку, и всех сейчас начнут просто выкидывать на улицу. Ситибанк выкинул 500 000 человек. Мгм. Поэтому мы не расслабляемся, потому что это все-таки сейчас они сказали, что они отменят маски, сейчас они скажут, что они отменят мандаты, а потом они запустят очередной вирус, о котором уже рассказал Билл, что Да. этот вирус еще совсем немножко, и у нас будет другое животное, из которого выскочит опять очередная дрянь, и может быть более смертельная, как он сказал. Поэтому мы, Безусловно, каждый раз должно да, быть все жестче и жестче. ну, конечно, для того, чтобы народ ставить, ну, чтобы нас строить в 3 колонны и уже отправлять колонны куда надо. Какое у тебя красивое колечко, я заметил. Колечко, да, 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 Мгм. крылышко у нас, да, правое крыло у нас. Смотрит оно направо, хоть принадлежит одной и той же птице.
Вот. Чайки? Да. О, Чайка, я хорошо. смотрю, проспонсировал всех уже. Виталик, Вот на кого надо Виталик, может обратить быть, внимание, я, друзья я мои. обращу, сейчас я обращу на него внимание, да. Вот, ну, значит, мы подведем передачу к концу. Сегодня спасибо вам всем, что вы пришли, что вы прослушали нашего очередного кандидата. Он действительно штатовский кандидат, пускай идет. Нам нужно... Не хватает, у нас в штате не хватает кандидатов в Конгресс. Это можно себе представить? Несколько кресел у нас останутся без оппозиции от республиканской партии. Чем бы ни закончилось, будем надеяться, что тех, кого сегодня достаточно, они смогут выиграть и вывезут наш вагон Конгресса и Сената все-таки с республиканским превышением, преимуществом. Но пока у нас оно и так есть, вот, но оно, правда, уже не супермаджорити, то есть 2/3, а простое преимущество, что позволяет таким уродам, как наш губернатор, и таким уродам, как Байден, ставить вето на те решения, которые принимаются в Сенате и в Конгрессе. Это очень серьезные вещи. 67 вето наложил наш губернатор на решения и по мандатам, и по маскам, и по продлению, и не про продлению, и по нелегальной иммиграции, о том, что шериф полиции должен кооперироваться с АИС. Нашему шерифу полиции запрещено кооперироваться с АИС. Это можно себе представить вообще? Вот, но, тем не менее, вот спонсор шерифа так решил, и поэтому шерифу, в общем-то, диктуется, нашему шерифу, который сам по себе неплохой мужик, но ему диктуется вот такое. Так, Citibank написала Элла, арабский банк сейчас. Во-первых, Citibank входит в систему JP Morgan, а это тот самый Да они банк, все который одинаковые банки, Тань. обслуживает всю эту сволочь, Вот окей, Ольга тоже открытым пишет, текстом. порекомендуйте, а я говорю, они все одинаковые, Нет. друзья. Берите свои локальные, берите свои местные, то, что Да. называется Affinity Credit Unions, что-то такое. Вот это самое, да, Credit Unions, это всегда, Credit да. Unions ваши местные, те, которые у вас в Штатах, это самые лучшие, это те, которые оперируют вот на это Moms and Pops Bank. Все, что вот у меня счет Wells Fargo, у меня просто уже давно там счета, у нас там mortgage, поэтому мы его держим, хотя на самом деле давно надо его бросить. Давно его надо бросить. Да и Но моргидж тоже брось к чертям. Зачем ну, тебе тоже его было бы платить? неплохо, да. Да, мы поговорим в следующий раз, мы обязательно поговорим, я предлагаю тему к обсуждению, что такое к 2030 году ничего не иметь, не быть владельцем никакой собственности, а рентовать, только все И рентовать, платить все только. дроны будут доставлять тебе еду или что-то еще там с Амазона под дверь, и будет счастливая жизнь, потому что нет собственности, нет ответственности, а просто живешь себе в рент. Вот я предлагаю такую тему, можем ее даже уже в воскресенье обсудить. В воскресенье мы обсуждаем маленькие деления нашей избирательной системы и поговорим вот на эту тему. Возможно, придет в воскресенье еще Костя Щиглик и немножко с нами поговорит. Он тоже будет принимать участие в кампании, тоже будет помогать. Вот мы с ним Молодцы, поддерживаем. что кооперируетесь Да, вообще. поддерживаем Я связь, и очень, он будет... как бы рад. Да, будет нам помогать. Вот, но помимо всего прочего, хочу сказать, что банковские счета ведь заморожены не просто так, а банковские счета, вот, допустим, тем же тракером морозятся. Почему? Потому что банки позволяют это делать, правда? Если бы эти банки, которые сказали, да пошел ты, это вообще частный бизнес, чего это я буду каким-то тракистам там морозить деньги? Вот на этой положительной ноте мы нашу передачу сегодня заканчиваем. У меня осталось 3% на компьютере. Вот, Так мы и тебя... Все, Татьяна Тулин была с нами. Спасибо большое, друзья. Помогайте и нашему каналу тоже. Не стесняйтесь. Это важно для того, чтобы мы здесь имели площадку для общения, могли встречаться, могли делать наши большие дела, в которых мы движемся, и могли обсуждать политическую ситуацию. Cats Video Production. Сегодня большой был марафон, у нас было сегодня много программ, а завтра будет тоже много программ, завтра много 12 программ. часов, да, встречаемся с вами и начинаем. В 3 часа у нас будет Джон Ти, в 5 часов у нас будет Карла
Спалдин в ее в авторской программе, которая она выходит как спикер на Тукец, Карла Спалдин Лайф. Так что встречаем завтра в 5 часов ее, в 3 часа еще раз Джон Ти, а в 12 часов ток-шоу в прямом эфире будем обсуждать события политические Спасибо вокруг нас. большое. Мы ненадолго увидимся в пятницу, у меня там будет всего полчаса в пятницу. И в воскресенье мы увидимся на обсуждении специфическом нашей политической системы. Спасибо всем огромное, Ник, спасибо тебе за Спасибо, друзья. модерацию. Спокойной ночи. Спасибо за модерацию Михалычу, Семену Парнес. Не Михалыч только за модерацию, но и трудится. за перевод. Да, а Да, и перевод-то Алойсу. какой? Перевод-то какой? Просто все мы офигели слегка. Ну, борщ так борщ. Спасибо Главное, всем что мы теперь огромное. знаем все А места. Элочка, Карлу он тоже будет воскресенье, переводить. Элочка, воскресенье, будем петь. Будем петь, я обещаю. Готовь Я обещаю, будет... стольник. Да, готовьтесь, товарищи, будем петь. И рояль, и гитару, все подключим. Обещаю. Спасибо всем огромное. Спасибо, друзья. Карла Бруни, ну да, практически Бруни, да. Она очень похожа на нее. Семен досидел. Спасибо всем большое. Азохенвей. Вот переводи теперь, Семен. Теперь. Про борщ, про злачные места и про все остальное, что тебе Таня сказала. Это был еще тот, да, Ну, это был перевод. период, и я отвлекаюсь на него, я все время улыбаюсь, он говорит серьезные вещи, я улыбаюсь, Сильва, ну что такое? Ой, ну что такое? Пока Спасибо всем всем. еще раз. Спокойной ночи.